Вітаю, колеги! Мене звати Анна Меленчук, я співзасновниця Інституту інноваційного врядування. Сьогодні зі мною мій колега Андреа Кастанья, він старший аналітик Інституту інноваційного врядування, та директор Інституту Анна Меленчук. Вона сьогодні з нами онлайн, ось тут на екрані. Сьогодні тут, у Львівському прес-клубі, ми презентуємо дослідження про російські інформаційні маніпуляції та спроби втручання у вибори в наших сусідніх країнах, а саме в Молдові та Грузії у 2025 році. В рамках дослідження, яке проводив Інститут інноваційного врядування за підтримки німецького фонду Маршалла Сполучених Штатів Америки, програми «Проелект», яка фінансується Європейським Союзом, наша команда аналізувала, яким чином Росія намагалася втручатися у парламентські вибори в Молдові, а також у місцеві вибори у Грузії. Ми провели це дослідження для того, щоб зрозуміти, яким чином, які стратегії, які тактики Росія використовує для того, щоб впливати на країни-сусіди і, звичайно, щоб для України отримати корисні висновки. Перед тим, як ми перейдемо до самої презентації дослідження, я передам слово директорці Інституту Анні Меленчук. Анна з нами онлайн. Сподіваюсь, буде добре чути. Анно, слово тобі. Доброго дня. Мене чути? Чути добре, так. Доброго дня, шановні колеги, партнери. Сьогодні Анна дуже дякую за представлення. Мене звати Анна Меленчук, я є директоркою і співзасновницею Інституту інноваційного врядування. І сьогодні дійсно разом з колегами ми представимо дослідження, над яким наша команда працювала протягом року, і яке, на нашу думку, є дуже актуальним саме зараз. Ми проаналізували в нашому дослідженні досвід виборів, які були в Молдові і Грузії, і подивилися на те, як Росія використовує сучасні інструменти впливу на ці демократичні процеси, як дезінформація, як ми зараз кажемо в ФІМІ, Foreign Information Manipulation and Interference, як воно з соціальних мереж до штучного інтелекту, маніпулятивного контенту, як ці всі інформаційні кампанії впливають на вибори. Для нас було дуже важливо зробити не просто огляд окремих фейків чи російських наративів, а подивитися комплексно, як сьогодні змінюється саме це середовище, в якому відбуваються вибори. Тому що ми вже знаємо, що в еру зараз штучного інтелекту, і саме штучний інтелект знижує вартість і підвищує саме швидкість створення всього маніпулятивного контенту, який ми бачимо, і саме ж її дозволяє масштабувати цей контент і працювати з різними аудиторіями, підлаштовуватися під різні аудиторії, маніпулювати ними, створювати, ми вже бачимо, діпфейк-відео і посадовців, і так само і відео, які розповсюджувалися кандидатів у вибори, як саме впливали ці відео спотворені чи аудіо войсклоні, наприклад, на аудиторію і на різні категорії людей. Але, звичайно, ми це дослідження робимо також в контексті України, тому що, дивлячись на зарішні події, які відбуваються в Україні, і ми все більше і більше чуємо і говоримо про те, що потрібно проводити вибори в Україні, чи потрібно ці вибори проводити. Ці всі дискусії зараз активно ведуться, і рано чи пізно вибори будуть проводитися, але це вже будуть зовсім інші вибори, ніж ми звикли, до яких ми звикли. І тому нам потрібно якраз, ви проаналізували цей досвід колег, для того, щоб розуміти, яким чином ці вибори будуть виглядати в Україні, як врахувати помилки, які були зроблені, або яким чином досвід якраз Молдови і Грузії дає нам можливість побачити ті ризики, з якими Україна потенційно може зіткнутися. Тому що питання полягає не лише в тому, чи готові ми технічно провести вибори, а в тому, чи зможемо ми захистити наш демократичний процес від зовнішнього втручання, від маніпуляцій, від поляризації та нових шиї загроз, які виникають. І що саме держава, наше громадянське суспільство, медіа та наш бізнес, технологічні платформи, що ми можемо вже зробити сьогодні, щоб покращити це і зменшити ці ризики. Тому дуже рада, що сьогодні в нас
прекрасні експерти, наша співзасновниця Анна Меленчук і експерт Андреа Кастанья зможуть сьогодні представити вам цей звіт, поділитися нашим аналізом, висновками, які ми зробили. І, звісно, ви пізніше також зможете цей звіт прочитати, проаналізувати, взяти до уваги і використати також в своїй роботі. Тому щиро всім дякую. Я бажаю вам плідної дискусії, чудового виступу і, звісно, будемо раді співпраці з партнерами, колегами і обговорювати в подальшому питання, які ми досліджуємо. Дякую. Дуже дякую, Анно, за вступне слово. Насамперед потрібно розуміти, що російське втручання – це не лише про поширення фейків. Це системна гібридна діяльність, яка поєднує в собі дезінформацію, кібератаки, приховане фінансування, підтримку різних мереж, посередників та політичних партій в різних країнах, і в тому числі використання штучного інтелекту та нових технологій, на яких ми зробили особливий акцент в нашому дослідженні. Мета російського втручання на виборах не лише вплинути на кінцевий результат, але й підірвати державні інституції та вплинути на демократичний процес в країнах, таких як наші сусіди в східному партнерстві, також в країнах Європи. І, безперечно, якщо вибори будуть проведені в Україні, то і в Україні. Саме тому такий досвід для України зараз надзвичайно актуальний, і ми в нашому інституті продовжуємо слідкувати за російською стратегією та їх тактиками втручання і впливу на країни-сусіди. Я зараз передам слово нашому старшому аналітику Андреа Кастанья. Він розповість про російські кампанії втручання у Молдові та Грузії більш детально. Андреа буде говорити англійською мовою. А також в кінці я зроблю підсумок невеличкий українською. Наш звіт буде опублікований на сайті Інституту інноваційного врядування. Також ми поширимо ключові висновки звіту на наших соціальних мережах, зокрема на сторінці Facebook. Тому, будь ласка, залишайтеся з нами і слідкуйте за нашими публікаціями. Дуже дякую і передаю слово Андреа. Thank you, Anna and Anna, for the introduction. It's my pleasure to be here in Lviv today to present a report that has been a very long journey, because we started to brainstorm on this idea in 2023. Then in 2024, 2025, we were monitoring the election and the related campaigns in Georgia, Moldova. And then in 2026, we finalized the report as well. So it was a very long journey and a very intense analytical report, but it allowed us to better understand FIMI in the context of Moldova and Georgia, and to put them into perspective with Ukraine. Now, I will start to clarify a bit the concept of FIMI, because FIMI, or foreign information manipulation interference, is defined as the coordinated approach that a foreign state performs to distort, influence public debate, particularly in the context of elections. Now, it is important to remark that not all the activities that a country do in relation to elections in a foreign country can be defined as FIMI. You can think, for instance, about the support certain countries perform to support democratic elections in other countries, facilitate elections, or monitor elections if they are afraid that some non-democratic procedures can be performed in the context of elections. But at the same time, all FIMI are performed by a foreign actor in the context of a country. And for this specific report, as Anna and Anna were mentioning before, we are focusing on Russia FIMI in Moldova and Georgia. So why so? Because after the full-scale invasion of Ukraine, we believe that those two countries were a particular interesting case study to monitor, and we wanted to see the operationalization of Russian FIMI in those countries during the elections that were taking place
in the years after the full-scale invasions. And what we found out, there were very interesting findings. First of all, in Moldova alone, we monitor 540 incidents. That it's a very big number for a relatively small country like Moldova. We estimated that Russia was spending to influence elections in a country like Moldova roughly the 2% of the GDP of Moldova. And what is even more interesting is that those FIMI activities were performed also by using modern tools such as AI. And this is a very important thing to consider, especially for the policy recommendations that we have developed in the report. Now, if I can go to the next slide, I want to maybe describe a bit more. Next slide, please. So I want to go a bit more into the 5 pillars of the Russian disinformation doctrine, Russian FIMI. So Russian FIMI are based on 5 different and related pillars. The first one is that all the FIMI actions that Russia performs are always hybrid and asymmetric, which means that sometimes low-cost tools, numerous tools, can compensate for the conventional limits that media and other tools can activate, and that's why Russia is always focusing on developing multiple social media accounts to influence the elections, because at the end of the day they are more effective than influence one single channel. The narratives that are promoted to Russian FIMI are always shaping the perception within the country, so the Russian interests are never presented as such or not so publicly, but they always shape the perception within the country. They are also very often deniable, so you very often do not find a direct link with Russian state authorities and these disinformation campaigns. Also, especially in the case of smaller states like Moldova and Georgia, they try to exploit the divisions that are already in the country, and even if in terms of numbers these divisions are might not seem so significant from the outside, they are exploited, and things like languages, religions, geopolitical dimensions, they all become the center of attention of those FIMI. And last but not the least, those campaigns are never developed once, but they are constantly adapted within the context and always tested. For instance, in the case of Moldova, we found out that things like the relationship between Moldova and Transnistria or Gagauzia were used mostly to create polarization, and this is something that it was very effective in the context of Moldova. On the contrary, in the case of Georgia, the global geopolitical dimension, the relationship with the European Union and NATO, and the idea of keeping Georgia strong and independent was a narrative that was much more effective in the context of Georgia. So again, the persistent adaptation of narratives is what makes Russian information doctrine so effective in the context of elections. Next slide. So why we wanted to focus on those elections? Well, because we can put them into perspective and see a very strong timeline starting in 2014 after the annexation of Crimea and the start of the war in the eastern part of Ukraine, when basically Russia was testing the ground and developing narratives that were targeting elections in Europe, but they were mostly based also on the context of Ukraine. And it was, the emergence of a very massive disinformation and FIMI campaign that Russia was performing within the context of within Ukraine, but also in how other countries were receiving Ukraine.
And then in 2022-2023, we saw that with the full scale, the resources that Russia could invest in disinformation campaign in those countries that are more strategically for Russia were really like in another scale. Russia could mobilize financial and non-financial resource at a stake that it was never seen before. And last but not the least, in the last couple of years, we also saw how Russia was able to shift the perception fatigue that the country was facing, of course, because of the global country PR after the full-scale invasion of Ukraine, through modern tools such as artificial intelligence, such as LLM bots that can basically pollute the public debate in the context of elections at a scale that, again, it was unprecedented. So that's something that we highlight in our report. So those interference, the FIMI that Russia were performing in the context of elections in Moldova and Georgia is part of a very long process that basically escalate in the last couple of years thanks to very strong resources and new modern tools. Next slide, please. So starting with Moldova. So what we were looking at Moldova. Well, you know, Moldova was in a very interesting situation before its elections because Maya Sandu and her party PAS, they were putting the country in a very pro-EU and pro-Western path with serious reforms performed by the government. And in order to continue this route, PAS needed a very strong majority in the parliament. So all the activities that Russia was performing was to avoid Maya Sandu to reach enough consensus, enough seats in the parliament. And basically two different tools were used. On the one hand, there was the disinformation, but also the cyber attacks to those states, those media, those bodies that could prevent those narratives to be spreaded. So we registered a very strong disinformation campaign. For instance, more than 100,000 fake TikToks were used to spread electoral disinformation. There were different cyber attacks, registers vis-a-vis media and independent civil society to prevent them to counter narratives. And at the same time, AI was used for the first time massively, for instance, to generate context that from an outside perspective could look like real and legitimate, for instance, by using BBC or Euronews logo to attack President Sandu and to make their efforts useless to reach this limit that I was mentioning before. And again, the interesting fact was that every time those campaigns were launched, we tracked that Moldova was kind of effective to create counter narratives and to shut them down, but because of the scale, because of the amount of fake accounts, the amount of disinformation that was created, it was very hard to keep the pace. And for instance, AI comments, AI generated content were recreated in a matter of minutes. So it was really like an unprecedented scale. And it was quite interesting to see from an academic perspective how even a small country like Moldova was able to defend itself. And we will talk about that in the policy recommendation. So next slide, please. So what's interesting in comparison with the case of Georgia was that in Georgia, the state bodies themselves were used to amplify the Kremlin narratives and Russian FIMI in the country. In a way, always comparing Georgia with Ukraine. So, like as I said before, like while for Moldova, you know, some
regional divisions were used to influence elections. In the case of Georgia, the narratives were much more on keeping the country safe from other perceived manipulation. So a lot of contents were talking about color revolution plot that Western embassy and NGO wanted to create create a regime change. They wanted to manipulate the public narratives vis-a-vis European integration and NATO integration and portray them as negative for the country themselves. Also, the narratives supported again by some state bodies were also perceiving the internal civil society as negative, foreign control, Brussels manipulated, Washington manipulated. So again, they were used to create an internal enemy that were there to influence Georgian elections, while the reality was kind of the opposite, where those narratives that Russia was created much more influencing those elections. And again, another thing that we notice, that election observation is very important to determine if elections are fair and transparent. But in the case of Georgia, we also tracked that there were a lot of international observers presented by those bots, those AI-generated media as credible observer, while in the reality they were not so credible and they were not so transparent, because they were there to basically claim that the elections were transparent, while it was not always the case. And again, why we are discussing that? Because again, we can see that the three different cases, Ukraine, Moldova, and Georgia, are different but connected, because I think that in the case of Ukraine, we notice that there is a very strong coordinated network between civil society, government, tech firms, media, and in terms of counter-FIMI ecosystem, there is a very strong ecosystem in Ukraine, and that's something that unfortunately with the full-scale invasion became a necessity, but again, it is in Ukraine and it's very strong. In the case of Moldova, I think the country was acting quite well against Russian FIMI. But again, Moldova is a relatively small country. The administration itself is very small, and the role of the diaspora, for instance, was much more important. And that's another area that we cover in our analysis. And last but not the least, the case of Georgia. It was probably the most interesting and scary to a certain extent, because part of the state governing ecosystem kind of repeated and facilitated Kremlin narratives, sometimes not intentionally, sometimes just to be reelected, but other times, unfortunately, like those narratives were used to silence independent media, civil society, and again to portray Russian interest, because that was useful also for those that were running for the elections themselves and to stay in power. So next slide, please. In the report, we analyzed then what is going to be important for the next electoral cycle, not only in Georgia and Moldova, but also across Europe, and not only in Europe, because we think that Russian FIMI are particularly present. We have been working on another report in Africa, for instance, on Russian FIMI. So we think that our policy recommendations can be applicable in different contexts. So first of all, it's getting extremely cheaper to create content online thanks to AI. AI written comments are, the norm in any kind of elections now, but Russia knows very well how to use AI written comments to build up new narratives. Micro-target narratives, so micro-influencers, micro Instagram, TikTok pages can be used by Russia
to tailor messages, particularly in those countries that maybe have, regional languages, regional religions, or maybe like some division already in the society. So micro-influencing is becoming very strong in Russian FIMI and narrative building. There are some gaps in moderation. We all know, we are probably all familiar with Telegram, and we know that the moderation in Telegram is almost non-existent, but Russia is actively using some Telegram channels to promote narratives. And other two things that are more interesting is that the FIMI do not finish on the election date, but sometimes they continue after. For instance, by creating narratives that delegitimize the vote and the result of the elections if the vote didn't support Russian narratives and Russian interest. And last but not the least, Russia is also actively polluting and poisoning the data on which AI itself is built. So the data sets sometimes are also influenced by the amount of manipulation that Russia can create with other AI tools. So when you ask an LLM, for instance, to generate a response, it might happen that the LLM tool might give you a Russian narrative without even realizing that it's a Russian narrative itself. So next slide, please. So those are the policy recommendations that we want to present in this paper. So we believe that, again, creating a European election resilience partnership might be very beneficial for future elections, particularly in Eastern Europe, but not only, because we know that Russia will try to influence elections before, during, and after in every EU member states, and creating stronger partnership might prevent them. Differentiate support, sometimes, creating different partnerships at the civil society level or the government level might be very beneficial. Another thing that might be interesting from the European policy-making side is to measure and create benchmarks to track FIMI and, for instance, to track how FIMI can influence progress in media freedom and electoral transparency. We know that there are tools already that can be very beneficial. The DSA, Digital Service Act, it's a tool, a policy-making tool that European Union has developed to control the content on large platforms. And we know that these obligations can be also used by candidate countries as well. So, for instance, governments can also take inspiration from EU legislation that already exists, and EU bodies can help candidate countries to implement those pieces of legislation, especially in the context of electoral campaign. Civil society support, another great tool that can really target FIMI. Of course, this is the kind of civil society ecosystem that you need to create doesn't come cheap. So supporting and creating independent media support or housing support or civil society support is always beneficial and doesn't need to target civil or election per se. Cyber attacks, they should always be you should always look at cyber attacks and the role that they can have on the media and information landscape, and punish those cyber attacks that are performed to pollute the media ecosystem in the same way we punish other crimes, for instance. And last but not the least, investing in capacity building and media literacy, because a population that is able to recognize FIMI is a population that does not fail for narratives that can lead to anti-democratic practices as well. So last slide, please. So again, we also have some direct policy recommendations.
on Moldova, on Georgia, and Ukraine. So we believe that Moldova can institutionalize resilience nationwide and not only in bigger cities. That's going to be a very important step to protect democratic practices in Moldova in the context of elections. In Georgia, we know it's difficult there, but we believe that independent media, civil society, independent research are really doing a fantastic job. And it will be important to support them if at the state level it's no longer possible, international organization, diaspora can do that. And for Ukraine, we know that Ukraine has a lot of capacity. We know that Ukraine has a lot of experience. We know that, of course, the priority are a bit different, but there are a lot of lessons to be learned from Ukraine, and Ukraine should start to think how to export these elections because, unfortunately, hard times will come, and the lessons learned in Ukraine can be very important for Europe as well. So I stop here, but if there are any questions, please don't hesitate to contact us. It was a very interesting report to write, and I'm sure that myself or the colleagues of the Institute of Innovative Governance will be happy to explore or answer any questions and comments you might have. Thank you so much. Так, дуже дякую, Андреа, за презентацію. Дійсно, щоб підсумувати, коротко скажу, що так, в Молдові російська кампанія втручання була масштабною і, напевно, технологічно досить складною. Російські мережі використовували різні фейкові аккаунти, клоновані сайти, дипфейки, синтетичний голос. Були створені автоматичні коментарі, тобто великий акцент робився саме на технологічну складову. Водночас важливу роль, звичайно, відігравали місцеві політики, інфлюенсери, мережі, які напряму фактично фінансувалися з Росії. Молдова змогла частково обмежити цей російський вплив через таку досить добру роботу, співпрацю між державними органами, громадянським суспільством, незалежним медіа та цифровими платформами в країні. Тобто країна дійсно готувалася і вона знала, що Росія буде впливати на парламентські вибори у 2025 році. У Грузії на місцевих виборах російські наративи поширювалися переважно не через складні технології, а через місцевих політичних акторів і лояльні до влади медіа. Основними темами російських наративів були нібито втручання заходу в якісь місцеві справи Грузії, загроза революції та ризик втягування Грузії у війну з Росією. Це показує, що ефективність такого інформаційного впливу часто залежить не лише від цих складних технологій, які, наприклад, застосовувались в Молдові, а від того, наскільки активно, наскільки якісно російські меседжі могли повторювати внутрішні політичні меседжі, які поширювалися в країні через місцеві політичні сили та організації. Це, думаю, все, що стосується нашого дослідження у Грузії та Молдові. Як ви, мабуть, знаєте, наш інститут також працює на глобальному рівні. Окрім нашої роботи в східному партнерстві, зокрема Грузії і Молдові, ми нещодавно також провели дослідження про російське втручання в Африці. Зокрема, ми звернули увагу на російський рекрутинг населення на виробництво зброї в Росії, наприклад, дронів чи ракет, а також безпосередній військовий рекрутинг, тобто рекрутинг Росією африканців до російської армії. Наша команда побувала в Кенії та Гані, країнах Західної та Східної Африки, де відбувається найбільш активний російський рекрутинг. І ми змогли детально проаналізувати, яким чином Росія використовує рекрутинг для посилення своєї сили військової. Тому ми запрошуємо всіх також, окрім ознайомлення із нашим звітом про російське втручання
на виборах у Молдові та Грузії, також переглянути наше дослідження про російську роботу, про їх вплив в Африці, зокрема в питанні рекрутингу, що також особливо є зараз важливим в контексті війни. Ми будемо раді відповісти на будь-які запитання. Звертайтесь, будь ласка, до нас через або соціальні мережі, або напряму через наш веб-сайт instinct.org. І ви також можете нас знайти на Фейсбуці, ввівши англійською мовою Інститут of Innovative Governance, а також на LinkedIn, також англійською мовою. Дуже дякуємо за увагу і за цю можливість. Дуже дякую і до побачення.